Mu episode ewedde tubadde twetegereza nnyo kye bayita modeling workspace era nga mu modeling workspace tulabye tools ez'enkizo okugeza bevel tool, extrude tool, knife tool ne tools endala ze tulabyeko entonotono. Naye nzikiriza olw'okuba nti no tuli mu kye bayita fundamentals oba basics, nzikiriza mbeere nga nkwata ku kye bayita shading workspace. Shading workspace bweti bwefaanana. Shading workspace eno teyawukana nnyo na workspaces endala ze tubadde tukola nazo. Ekyokulabirako engeri gye tunavigatinga mwana wattu era yeemu. Ojja kunyiga middle click osobole okubeera nga onavigatinga. Era ojja kuscrollinga ka scroll wheel osobole okubeera nga ozoominga in ne out. Wano waggulu mu kye bayita preview. Mweno workspace mwe tugenda okubeera nga tuteeka materials ku object zaffe ze tuba tucreatinze oba ze tuba tumaze okumodelinga. Ye tuziteekako langi oba engeri gye zifaanana ze twagala zifaanane. Byonna tubikolera eno. Era wano ejja kulaba nti no tuswitchinze tuli mu kye bayita look development mode. Wano we tuli. So era wano tuteekako materials. Materials tuziteerako wano. Then materials ziriwa. Then wano wansi waliwo kye bayita material panel. Material panels ze zino materials ze tugenda okubeera nga tuteeka ku object yaffe. Era ojja kulaba nti no wano nna kye bayita node. Eno node mwana wattu it is a stack of settings. Ina settings nnyingiko ekyokulabirako nga base color, surface ne settings endala nga bwe zigenze wano wansi. Eno stack of settings mwana wattu kye bayita node. Era y'ensonga lwaki ojja kulaba wano waggulu baactivating kye bayita use node. Kuba nti no this is a node. Even this one is a node. So then ate wano waggulu mba ndi ku hard drive yange. Bino ebifaananyi biviira ddala ku hard disk yange. Bituuse bitya wano nti singa nzija wano bwenti wano nenyiga kana akapeesa akali wano waggulu. Kino olaba nti nsobola okulonda hard disk. Mwana wattu hard disk eyo nenjingira munda nesobola okubeera nga nonda ekifaananyi mwana wattu kyonna kyemba njagadde. So yengeri gye natuuse wano. Era osobola okunyiga letter T okugezaako okukolapsinga kano ka menu. Onyiga letter T olaba nti no kaddayo. Ate side za wano wengenda okubeera nga ndabira ebintu maybe bye mba nkolako era tujja kubeera nga tukiraba mu maaso eyo. So ndowooza ngezezzaako okuginnyonnyola shading mode oba shading layout oba shading workspace engeri gyefaananamu n'engeri gyekolamu. So katugende wano munda mwe tugenda okusinga okumalira obudde. Then munda mu material layout tujja tutegedde nti no tugenda kubeera nga tukozesa node. Era ngezezzaako okunnyonnyola node nti node it is just a stack of settings. Settings nga nnyingi nnyo wabula nga tuzitakinze mu ka block oba mu ka box ke kamu. Then tubeera nga tusobola okuzikyusakyusa nga bwe twagala okusinziira bwe twagala ekintu kyaffe kifaananemu. So ekyokulabirako tulina kye bayita base color. Singa nzija wano ku base color nti base color yange ya white. Naye in case njagala okugikyusa sobola okujja wano munda n'engiselectingako. Omala ogiselectingako ojja kulaba nti nosobola okujja wano n'enkyusa kala gyonna gye mba njagadde okugeza nga red oba nga green oba nga blue kisinziira ku kika kya kala gye njagala. So kala tuzikyusiza wano waggulu. So mu kye bayita base color. So then wano wansi tulina kye bayita subsurface. Subsurface sobola ogyongerako. Then wano wansi tulinamu kye bayita spatulas. Nakyo tujja kubeera nga tuziraba spatulas engeri ekitangaala mwana wattu gye kibawunsingamu ku material. Then tulina ne kye bayita roughness. Nti nsobola okuleetera object yaffe okubeera more rough like this nga tena olaba nti no ne spatula egenze. Maybe nengifuula more less okubeera nga esobola okubeera nga reflectinga. So then ne settings endala nnyingi nnyo. Bino byonna otumala okubisettinga mwana wattu tubikwata ne tubi outputtinga mu kye bayita material. Era olaba nti no biva wano munda mweno kye bayita mu principal BSDF. Then tubitwala mu kye bayita material output. Material output mwana wattu neryoka ebicastinga ku object yaffe. Then era tusobola okwongerako ebintu ebirala bingi nnyo era tugenda kubeera nga tubiraba mu ka episode akaddako. Ekyokulabirako tugenda kulaba nga tusobola okwongerako maybe nodes endala. Ekyokulabirako singa nzija no ku add nsobola okwongerako a lot of things. Olaba nti nsobola okwongerako ebintu bingi nnyo. So then era tugenda kubeera nga twetegereza ne kye bayita slots engeri gye sobola okubeera nga tuzanyisaamu ne slots.
era tugenda kubeera nga tulaba engeri gisobola okubeera nga tuduplicatingamu materials, tugenda kukola ebintu ebirala bingi nnyo mwana wattu mu episode egenda okubeera nga eddako. Naye mweno episode mbadde ngezaako okuintroducinga ku kye bayita shading layout obeere nga ogitegeera. Mpozi n'ekirala kye sitakoonyeeko, engeri gye tunavigatingamu muno munda mu kye bayita material panel mwana wattu era teyawukana. Osobola okuscrollinga okubeera nga ozoominga, then osobola okunyiga shift ne middle click okubeera nga osobola okupaninga munda muno. So y'engeri endala gye tusobola okubeera nga tunavigatinga munda muno. So mu episode eddako tugenda kubeera nga mwana wattu twetegereza nnyo settings zino ze tutakoonyeeko eziri wano waggulu. Ngenda kuba nkulinze. Naye gwe omupya eyakajja badde nkusaba osubscribinge mwana wattu tweyongere okubeera nga tubanguka munda mu Blender.